We grew up together. We went to the same high school, same kindergarten actually. I think we were in 8th standard or 7th standard when he started to have feelings for me. नमाज पढ़ा कि मैं तैवल वेखा मैं डाके बुला काबा तू. When I was in school, I never thought that I would be with you. I liked you for a very long time, but I never told you. आज पढ़न कुरान फरीदा. I know this because he kept a diary and he used to write things like, okay, today I plan to tell Afrin that I love her, but I couldn't. वे मैं ते करनी तू तू. मनकुहा कहकशा आफरीन बिन्त अब्दुर्रहीम वकालत मोहम्मद रफीक इब्न मोहम्मद सिद्दीक. आपकी जौजियत में कहकशा आफरीन को दी जाती है. ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया. मैंने कबूल किया है. मैंने कबूल किया है. माही मैं वल पाई जाती पाकर जाती लायस जाती हर वेले. I have a married my best friend. I am just so grateful to have you in my life. विच समाई मेरे रांझन आंगन लगाया. I love the detail of this flying butterflies. This is a mosque, Asif and Afrin, because we have been together for so long and I'm sure we will be together forever. आपका निकाह आसिफ सिकंदर इकबाल के साथ किया जा रहा, आपको मंजूर है? Alhamdulillah, मंजूर है. मुबारक मुबारक.